Voltei! E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta à série Longshot. Muita gente pedindo pra eu continuar fazendo, então aqui estou eu, nesse sábado, postando pra vocês um vídeo do Longshot. Bom, eu tenho uma coisa pra avisar pra vocês rapidinho. Que eu tentei gravar esse vídeo e eu esquecia de botar o software pra gravar a tela. Então, vai pegar um pouquinho mais da frente de onde a gente parou, mas pouca coisa, foi tipo 3 ou 4 minutos à frente de onde a gente tinha parado. Então, vou falar pra vocês o que aconteceu. Como vocês lembram, né, da última vez eu tinha parado onde, logo depois das provas de quarterback, e o que eu joguei que não gravou foi que eu fui escolhido para ser o Longshot sozinho. Teve um problema lá com o executivo que toma conta do programa, com o Jack Ford, e eu tava lá sozinho, fui escolhido para ser o Longshot sozinho, e foi aí que eu parei. Foi simplesmente isso que vocês perderam, eu não joguei nada além do que vocês viram, foi só filme mesmo. Mas agora tá tudo gravando, meu microfone tá indo, a coisa tá indo, tá tudo certinho. Bora começar. This decision wasn't an easy one. Both of you are worthy candidates, but based on intangibles, one of you deserved it more. Então tá mostrando de novo o que aconteceu, que eu acabei de contar pra vocês. Foi um pouco de spoiler. Devin Wade, congratulations, you're our long shot. Hey. Yeah, baby! Yeah! I told you could do it. I'm sure they'll find some way to screw him over. You just watch. Yeah, I'll watch him be the long shot. That's what I'm gonna. Hey, baby! Okay. Okay, much. That's enough. That's enough. I knew you could do it, Dad. We're the long shots, baby! We're the long shots! I'm the Longshot. Você não é nada, maluco. Agora vai começar de verdade, as provas de verdade, ver o que acontece, o que tem que fazer. Agora falando vai mostrar a minha jornada até chegar a esse ponto. Quer dizer, não deve mostrar pra gente. Aceita perder, Wazowski. Boa sorte, boa sorte. Guess by intangibles they mean dead parents, huh? Oh! Desnecessário. Ele falou que por intangibles eles queriam dizer mais mortos. Pô, eu sou melhor que você, Wazowski. Sai daqui. You made it this far, but don't get too comfortable. It takes more than a big arm to be an effort. Falando que você precisa de coisas a mais do que só um braço pra ser quarterback da NFL. Eu sei, cara, não consegui, pode ficar tranquilo aí. Clac, clac. Coach, yeah, I just wanted to say it's a real honor to... Why don't you put the phone away and dump the food? This isn't daycare, we're here to work. Bora trabalhar então. Yes, sir. Now, there's not a lot of film on you, so I want to start by looking at the footage of your final college game. I need you to focus. Ok. Yes, sir, Coach. All right, looks like you got Cruz in the slot here. Cruz no slot. Why'd you force the ball to him? Por que eu thought he forcei a was bola Now, pra you ele? thought he was open or you saw he was open? Because I can see your eyes. Looks like you're throwing blind over the middle. Well, I mean, Colt's always a safe bet, so... Yeah, well, there's no such thing as always a safe bet. I don't care if Antonio Brown's running the routes. Ele tá perguntando por que eu arremessei pro Colt e eu falei que eu achava que ele tava livre, mas que não tava, na verdade. Just wanted to make E a que play. ele confia, que eu confio muito no The other Colt. team, down 21 in a downpour on the wrong side of the field. What's the upside you complete that pass? A 7-yard gain? Yeah, I guess so. 7 picks in 3.5 games. There's no guessing, Devin. The tape always tells a story. Yes, sir. Now, we're gonna start from 0. You haven't taken a snap in 3.5 years. We're gonna find out what our base is, and we can advance as Ele quickly tá as vendo you onde eu take tô, it. mais ou menos, pra tentar avançar o mais rápido possível. Então, acho que vai ter algumas perguntas. So am I right in assuming that you know defensive and offensive formations since you played high school football in Texas? Sim? Of course. You sure? Let's No. find out. No, I'm not sure. Now, what formation is that offense in? Quais são as minhas opções? Ah, single back, pô. Isso é moleza. It's single back. Single back, só um running Of back. course it is.
Had me worried for a minute. Let's move on. Ok. Now, where's the safety in this formation? Safety. Cadê? Safety é o que fica mais atrás sempre. Então, quadradinho. It's right there. Good. You're gonna need to Acertei. be able to identify the safety on every play once you step foot on the field. Isso é verdade. I've seen enough for this morning. Let's meet back up this Pô, afternoon duas on the perguntas e practice já field. viu bastante, então eu sou um gênio na sua cabeça, né, senhor? Pô, Okay, now that we've spent Oh. some time identifying Come. matchups, let's apply that to the field. ok. And we'll do that by calling a play, and then we'll take a closer look at the matchups we can exploit. Wait, we're calling plays? I've never done that before. UT, the coach, just held up little pictures on the sideline telling É, me mas what agora to você tá na NFL, maluco. Same idea, except in the NFL, it's more involved. Think of it as a recipe for an entire offense. Falando que eu vou ter que chamar as jogadas e que Gives you the é tipo formation. uma you want. receita. Another one tells a receiver which route to run. It's as simple as that. do. Okay. Um diz a formação que eu tenho que entrar, outro, Where it e gets as outras hard, coisas when dizem, the tipo, play cada names become rota long que and cada So I'm recebedor gonna deve give you a play, correr. and I want you to repeat it back to me in the same way that you would deliver it in the huddle during a Ah, game. aquilo que eu já fiz antes. Ok. É, repetir pra ele. Teste de memória. Vamos ver. Okay, ready? Bora. Let's go with I I pro, bench, X out, X out, Z post. Z post, Y option. Y option. What? I pro, Hold on. bench, X out, Z, It's easy. Start with the first word Z that you Usually the formation post, Y in option. most systems. I pro, I pro. bench. Aí bench é o estilo, o Good. conceito das jogadas. The next part is usually the name of the play concept. This tells everyone one what their responsibilities are. The line, tight end, etc. Ok, bench. Bench. X out, Z post, Y option. Right. that tells everybody what to do. X out. X out. Right. That tells that receiver to run an out route. Correu uma rota pra fora, out. É, Z post. Z post. Z post is correct. What does that mean? Right receiver runs a post. Right side receiver runs a post. Good. Typically, the receivers on a play are labeled X, Y, and Z. X is on the left, Z is on the right, and Y lines up somewhere in between them. Saquei. Okay. X na esquerda, Last Z na one. direita, Y no meio. É Y option. Y option. Pau! Psh! Acertei tudo. Great. Acertei tudo. You just called your Eu sou first NFL play. Hopefully it eu sou won't be your quarterback da last. NFL hoje, se eu quiser. Hoje. I wasn't trying to be funny, Wade. You have to get this stuff down, or you have no shot after this show. Focus. Eu acho que ele tá falando Thanks. comigo. Coach. Thanks, coach. Esse cara é muito maluco, cara. Eu não entendo nada dele. You wanted to see me? Yeah. Somehow you've managed to take all the excitement out of America's most exhilarating game. I've got 5 cameramen filming a guy reading diagrams. The formations. They probably are. Ele tá reclamando que não tem, tipo, nenhum Walk with tipo me, de Jack. ação, né? Porque tudo que eu tô fazendo é estudando formações e tal. Esse cara tá reclamando. It's time to take the training wheels off. Training wheels, we just got started. Devin's gonna be playing a full-blown game on live Yeah. television. 32 scouts, 100 NFL teams will be there. A media tem 100 blitz. NFL It'll be teams, the biggest cara. live TV event since Neil Armstrong landed on the moon. Ele falando que eu já vou jogar um jogo. I think it was 1969. No, I meant the full-blown game. We're still talking about that? Em 2 semanas? It's in 2 Eu vou weeks. jogar um jogo inteiro em 2 semanas. Com Against scouts e times. That's the best part. No. I want it to be a Ah, não surprise. sei contra quem vai ser uma surpresa. Look, he's not ready. You're setting this kid up to fail. Ah, you'll figure it out. And if you don't, you'll never work again, Jack. Esse cara é malucão. Tá botando toda a pressão no Jack Ford. E em cima de mim também, né? Ou do Devin. Yeah, but 2 weeks? É, 2 semanas, You rapaz. said we were starting at 0. I didn't realize we would be suddenly going 100 miles an hour. All right, well, neither did I. I guess I'll be ready. Eu vou fingir que tô Look, pronto. Devin, it's important to... Look, every challenge that we are presented with is an Todo opportunity. desafio é uma oportunidade. É o que ele tá falando.
Yeah. Que é verdade, é um desafio, mas é uma Jack. oportunidade de se sair muito bem, né? Ih! Devin. Ó quem How chegou! could you not tell me how crazy amazing this place Ó o is, man? Colt! Wait, Cole, what are you doing here? Oh, she came down to Mathis last night and signed me up. Guess they didn't see the point of keeping the real star of this show off camera anymore. Oh, what about the regional combine? Oh, man, what's good for you is good for me. Colt will help you get up to speed, and he can play with you in the game. Claro que eu vou aceitar, é o meu wide receiver preferido, minha Well, I'm glad you're here. segurança. Of course. Holy smokes. The honest-to-goodness Jack Ford. If you could put the phone away. Oh, yes, sir. I will leave you three to it. Ok. He has got the hat and everything. Take a seat. Yes, sir. Right away, sir. All right. I was just telling Devin here that we've got 2 weeks, Yeah, which is crazy. which is reality. And we're gonna approach this like we're on a bye week. So I'm gonna give you a first-hand look on what it's like for an NFL quarterback to prepare for an Tá opponent. mostrando como um quarterback da NFL se Hate to prepara. interrupt Blue's Clues, but if you could put down your Outros jogos. crayons. Who's he? Colton Cruz, Mr. Fountain? Devin's best friend. We met at the combine. Oh, right, yeah. Full heart, bad hands can lose. You know that game you guys are going to be playing? It's kind A of couple fun. guys you never heard of just signed on. Dwight Freeney and Lamar Woodley. The ratings are going to be through the roof! Yeah, I just talked to the old Lammer myself. He said after having a year off, he's in great shape and really looking forward to punishing quarterbacks. Don't worry, we're gonna smoke these guys. Ele pegou pessoas famosas e botou no outro Yeah, time. it shouldn't be a É problem isso. for Devin, you know, with all the reading that you guys have been doing. If you've finished, we're gonna get back to work. Okay, É, dá licença. going. Sai, senhor Fountain. Let's get to work. We're gonna be ready. Let's do it. Agora uma montagenzinha daquelas clássicas de filme. Estamos trabalhando. Ah, olha, mano, ó, eu sei que é aquilo. É, aquilo ali, você está certo. Aprende com isso. Ó, tá muito rápido. Okay, não consigo. Devin. I feel like we made some strides early. But things started to fall apart when we got to the matchups and the adjustments you need to make. It's just so much being thrown at me at once. I mean, 1 minute I'm calling plays, the next I got 5 seconds to look up every matchup on the field. I can't do it. Simples, Yes, cara, é um can. processo. Hey, listen. I'm here, buddy. I'm gonna help old Jack here figure out a way to get through to you. When have I ever let you down? All right, let's go back to matchups. And this time we're gonna factor in down and distance, which you admittedly struggled with at UT. Ok. Yeah. All right, 2nd and 1 at midfield, tied in the 4th quarter. What's the defense expect us to do here? Run the ball. Ele falou jogo Run the- empatado Yeah, simple, right? no meio do campo de 2nd and segunda short pra after a nice gain, they're expecting us to run the ball, pick up the first down, keep the O que drive que a going. defesa espera que a gente faça? So Eu now falei that we correr. know that they're expecting us to run, well, what can we do to Agora que eles exploit sabem that? que a gente vai correr, a gente pode arremessar. Quer dizer, eles pensam que a gente vai correr, a gente pode arremessar. Throw a pass? You sure? Yeah, it'd be the perfect time to hit them with a play-action pass. Yeah. See, you're lined up in a formation that teams run out of all the time, so the defense won't be expecting it. You can fake the run, hit him for a big gain on that pass play. Okay. Ok. Mais coisa, ponta ali, bater, botar. Entendeu? Ah, aqui essa jogada eu chamo de coach. Ah, você. Tá. Entendi. See, your key here is the safety. Ok. Yes, no? Passou-se o tempo. Oh, I got that's easy. Right there. No. Oh. Tá vendo? Isso é o que acontece quando o Devin responde sem me perguntar. Hey, Dev, is this Sky or Buzz? Sky or Buzz, Dev? Oh, I don't know. Look, I don't even know what I'm supposed to know. Because you just do, Dev. Come on. I gotta go. Well, I thought we were going to dinner. We'll get it tomorrow. Me abandonou, Colt. Você falou que não ia me abandonar, me abandonou. I don't freaking know.
tempo já tem de vídeo? Não sei. Então, YOLO. O que ele tá vendo? Hey, Coach. Ah, Coach, o Coach foi lá falar com o Jack Ford. I'm sorry to bother you. Do you have a second? Yeah, go on. Well, I was reading about Cam Newton. Olhando sobre His o Cam rookie Newton, season, the falou que Panthers na simplified temporada everything de for him, calor so he only had to dele, os read Panthers 1 or 2 simplificaram things on each tudo play. And para que ele pudesse ler uma ou duas coisas Well, só I em was cada wondering jogada. Que é o if que eu you falo might que be willing to os Texans estão yeah. fazendo pro Deshaun Watson, que tá funcionando bem, claro. It's interesting. Ele tá falando pra fazer a mesma coisa And, pro Devin. well, I know Devin isn't the most open book, but I know every play he's ever run. I know which ones he's good at. Tá falando que ele which sabe ones que he jogadas do Devin é bom, que jogadas dele é ruim, que pode ajudar a fazer tipo um playbook You like the especial pro toy-style Devin. pizza? Sir? We're gonna need brain food. This could take all night. Gostou da ideia. Então bora. Let's go. Simplificar as Yes, coisas sir. pra mim. Yes. Mais uma montagem. Tem que simplificar isso aqui. Marquei. É caro esse tablet, mano. I'm impressed. Really? Well, do you think it'll work? Well, it better. We'll see how Devin responds, and then back here tomorrow night to make adjustments. Yes, sir. Vamos ver como eu respondo. Eu tô a fim de jogar antes de finalizar esse vídeo. Eu sei que deve estar meio longo já. Então, vamos ver se eu jogo agora e aí depois eu tento... Aí depois eu finalizo aqui, beleza? All right, 6 days till deve the ser. live game. It's time to change it up. Now, based on Colt's idea, we have a new plan. Yeah, it was Well, the I don't Cam know. Newton stuff I was telling you about. So we're gonna do some simple reads off defenders. So let's focus, get some good work in. All right, let's start out Okay. slow. Instead of reading the entire field like I've been expecting you to do, we're only gonna focus on one side of the field. Now, in this situation, you only have to worry about Colt and the tight end. Ignore every other player on the field. Now, the tight end is going to be running an out route to the sideline. I'm going to be running a curl. You only have to make one read on this play. When the tight end runs his route, is he covered by the linebacker? If he is, you throw it to Colt. If he's not, then you throw it to Tight the end vai tight correr end. Simple, uma right? rota out. Se ele tiver That's coberto, it. se ele tiver Just marcado one pelo linebacker, eu arremesso pro Colt. Alright, let's Se ele go. não tiver marcado pelo linebacker, eu arremesso pelo tight end. O Colt vai estar correndo uma curl route. Ele tá marcado, né? Pelo visto. See? Great read. Obrigado. Okay, now we got a safety back there, and the corner's still covering Colt. Just need to make one read here, D. And we know the corner's in zone because... He's facing the middle of the field, right? Good. Now we're gonna attack that safety, make him cover one of our receivers. And when he does it, cover should be open, right? You got it. Ready? Ele falou que tá mostrando que tá em zona porque o corner tá virado pro meio do campo. E quando o safety escolher quem ele vai marcar, eu arremesso pro outro, entendeu? Porque o corner tá em zona, não vai marcar ninguém especificamente. Ele estava livre e o safety estava marcando o Colt. Boom! Great read. Okay, we're gonna read the cornerback on this play. One simple read again. The slot receiver's going to be running a deep corner route to the sideline. If the cornerback covers him, that should leave me open on the curl. If the cornerback covers me, slot receiver should be open. Make sense? I think so, yeah. Agora lê o que vai fazer o cornerback. Ele tá cobrindo... Ele tá cobrindo o corner, então vai pro Colt essa. See, that's just another example of a matchup mismatch. We're exposing the truth by forcing one of the defenders to show us who he's covering. And then we make the defense pay for it by throwing it to the guy who's wide open. All off one read. All right, let's take a break. Mais fácil. We're finally making some great progress. Bom, antes de finalizar o vídeo aqui, eu só vou dar uma olhada no Scouting Report para ver como tá. 4 de 10 só?
O meu futebol aqui melhorou, tá B, né? A minha performance C+, também melhorou bastante. O que são positivos aqui? Smart decisions, decisões inteligentes, boas leituras, blá blá blá. Negativos, passes longos inconsistentes. Pô, mas isso lá atrás, no Regional Combine, não piorou nada. Então, estamos indo bem. Eu não sei o que vai acontecer agora. A gente acabou de terminar nosso primeiro teste aí dessas leituras mais simples. Eu espero vocês. Vou tentar fazer isso todo sábado, menos no sábado que vem, porque eu não vou estar aqui em Columbus. Eu vou viajar para visitar minha namorada em Nova York, porque vai ser feriado aqui, então eu vou passar essa semana lá com ela. Mas, além disso, eu vou tentar postar sempre vídeos do Longshot, ou quando acabar o Longshot fazer vídeos do Madden. Eu tenho uma ideia já do que eu vou fazer e vou precisar da ajuda de vocês. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo para mais vídeos do Longshot, ativa as suas notificações e eu espero vocês quando? Terça-feira, para mais um resumão, agora falando da semana 5 da NFL. Um grande abraço e até lá. Valeu!